Assalamu Alaikum. Hello, my dear children. In the previous classes, we studied two chapters. That is, first chapter, knowing our numbers, and the second chapter, whole numbers, we studied. In knowing our numbers, we studied comparing numbers and ascending order, descending order. Then we studied how to expand the 10,000, 1 lakh, that numbers. Then we studied in the chapter International System of Numeration and Indian System of Numeration. Then some word problems we studied, then rounding of numbers to the nearest to 10, nearest to 100 and nearest to 1000 also we studied. Then we studied in the chapter is that Roman numerals. Then we studied how to find the sum of the Roman numerals. Then that chapter finished. Then we moved it to the next chapter, that is whole numbers. What is whole numbers? The natural numbers that including 0 is called whole numbers. Then how to write the predecessor and successor of whole numbers. Then how to add, how to multiply and how to subtract the numbers using number line, that we studied in the chapter. Then we studied the properties of whole numbers. Then we studied how to use that properties to solve the problems. Then that two chapters were over. Then we are not going to the third chapter. Then we are moving to the sixth chapter. That is, the name of the chapter is integers. Okay. Then what do you mean by integers? We already studied natural numbers. We already studied whole numbers. We know natural numbers are the numbers that is starting from 1, 2, 3, etc. Isn't it? Natural numbers starting from 1, 2, 3, 4, etc. And in the previous chapter, we studied what is whole numbers. As we all know, the whole numbers are including 0 to the natural numbers, we will get the whole number. That is, the collection of natural numbers including 0 is called whole numbers. Okay. So, 0, 1, 2, 3, 4, etc. is called whole numbers. This is natural numbers. And this is whole numbers. Then we are moving to know more about the title of the chapter, that is, what do you mean by integers? We already know the numbers 1, 2, 3, 4, etc. And then when we studied about whole numbers, we know about 0 also. Including 0, we get whole numbers. Then we are moving to know what is integers. Integers are the collection of numbers 0, 1, 2, 3, 4, etc. and including -1, -2, -3, -4, etc. Okay. So, ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പേഴ്സും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ കുറച്ച് -1, -2, -3, ദാറ്റ് ഈസ് -1, -2, -3, -4 ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 1, 2, 3, 4, etc. എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നും പറയും, ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്നും പറയും. ആൻഡ് -1, -2, -3, -4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ, മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് പോസിറ്റീവിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, എന്നാലും അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ സോ then integers are, the definition of integers is that integers are
Integers are the collection of numbers, that is -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. is called integers. And we have two types of integers also, that is positive integer and negative integer. Okay, the 1, 2, 3, 4, etc. that numbers is called positive integers, and -1, -2, -3, -4, etc. that numbers is called negative integers. So we in this class we are studying about a new term, that is integers, and we have two types of integer, positive integer and negative integer. Positive integer is that it is 1, 2, 3, etc. that is positive integer, and when we put the negative sign to that positive integers, we will get the negative integer. Okay, so -1, -2, etc. are called negative integer, and we know 0 is also another integer. So these were about the integers. Then we are moving to know the successor and predecessor of integers. Okay, the successor and predecessor of integer. Successor and predecessor എന്താന്ന് നമ്മൾ previous chapterൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. Successor and predecessor of whole numbers പഠിച്ചു. So what is successor? The number which is comes after a certain number is called successor. ഒരു നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ സക്സസർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് കംസ് ബിഫോർ എ സർട്ടൺ നമ്പർ, തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറിന് മുന്നിൽ വരുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രെഡിസിസർ എന്നും പറയും. സോ in the whole numbers we studied 0 has no predecessor. 0 ക്ക് predecessor ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ whole numbers chapterൽ പഠിച്ചത്. When we come to integers, and we studied we have some numbers less than 0. That is, these negative integers we know that -1, -2, -3, etc. that are the numbers which is less than 0. 0 ക്കാട്ട് ചെറിയ numbers ആണ് -1, -2, -3, etc. So when we come to integers, we are saying that 0 has predecessor. ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സീറോയ്ക്ക് പ്രെഡിസസർ ഉണ്ട്. ഏതാണ് സീറോയുടെ പ്രെഡിസസർ? സീറോയ്ക്ക് തൊട്ടിപ്പുറം വരുന്നത്. അതായത് when we saying what is the predecessor of 0 is that, what is the successor of 0? That we all know the successor of 0 is 1 അല്ലേ? 0 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പർ എന്താണ്? 1 ആണ്. So the successor of 0 is 1. And what is the predecessor of 0 is that the predecessor of 0 is -1. Okay, അത് നമ്പർ ലൈൻ representation of the integers in a number line, that ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും how this -1 is comes in below 0. Okay, so we studied. Now we are studying the successor and predecessor of integers. So I will show some examples about the successor and predecessor. Find the successor of 1. 1ന്റെ successor എന്താണ്? We know that 2. Then 0, 1. Then 5, 6, etc. That you all know. Then how to find the predecessor? Predecessor of 1 is 0. Predecessor of 0 is -1. Predecessor of 5 is 4. Okay, these are the examples for indicating the successor and predecessor of integers. Then we are moving to study about the representation of integers on a number line. Representation of integers on a
number line. We all know to draw a number line that we studied in the whole numbers chapter. We add and we multiply, we subtract some numbers using number line in which chapter? In whole numbers chapter. That is, we started from 0. In the previous chapter, we started from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay, then when we represent the integers in a number line, there is some more numbers, that is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, etc. Going on. Okay, അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ saying that there is 3 types of integers, that is positive integers, negative integers, and we have 0 also an integer. Okay, positive integers are the integers that are more than 0 in a number line. ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് 0യ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 0യ്ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3, 4, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് that is pointing in the left side of 0 in a number line. അതായത് ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ 0യ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ്? Negative integers ആണ്. Okay, and we are putting the negative sign for indicating a negative integer. Did you understand that much? Then what we say, anything that is, which one is greater among -1 and -2? We know that 2 is greater than 1. For a positive integers, 2 is greater than 1. അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 2 ആണ് 1-നേക്കാളിലും കൂടുതൽ, 3 ആണ് 2-നേക്കാളിലും കൂടുതൽ. When we coming to the negative integers, this negative 1 is always greater than negative 2. negative 1-നാണ് negative 2-നേക്കാളിലും വാല്യൂ കൂടുതൽ. അതായത് നെഗറ്റീവ് 1ഉം 0യും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ? 0 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാല്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പേഴ്സ് പോകുന്തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര പോയി ഒരു -100 വരെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ -1ഉം -100ഉം വരുവാണെങ്കിൽ -1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വാല്യൂസ് നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും. അതായത് -1ഉം -1000ഉം കൂടെ എടുത്താൽ തന്നെയും -1 ആണ് ഗ്രേറ്റർ. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? സോ പ്രെഡിസസർ, ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് സക്സസർ ആൻഡ് പ്രെഡിസസർ ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ദ സക്സസർ ഓഫ് -3 എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്. പ്രെഡിസസർ ഓഫ് -3 എന്ന് പറയുന്നത് -4 ആണ്. അപ്പം -3ക്ക് മുന്നേ വരുന്നത് -4 ആണ്. ഓക്കെ, so today we started a new chapter, that is integers, and we studied what is integers. What is integers? The collection of numbers -1, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. is called what is called integers, and we studied 3 types of, that is 0 is an integer, positive integer and negative integer. Positive integer is just opposite of the അല്ലെങ്കിൽ negative integer is the opposite of the positive integer, that is 2 is a positive integer and -2 is the negative integer. So -2 is the opposite of 2. So when we putting the negative sign of negative sign to the positive integer, then we will get the negative integer of that digit. Okay, then we studied how to write the successor and predecessor of integers, and we studied how to represent integers on a number line. So I hope you understand today's class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.